This is now day 14. Ese es ahora es día 14. And the finishing up of 3 weeks y terminando 3 semanas. And today we're in Genesis chapter 37, verses 12 to the end of the chapter. I think it's verse 36. Estamos hoy en Génesis 37, versículo 12 a 36, a final del capítulo. And we're talking about the story of Joseph. Estamos hablando de la historia de Josué. And you guys know the story. Ustedes saben la historia that Joseph was the favorite of his father Jacob. Que Josué era preferido entre sus hermanos de su padre Jacob. And he was the favorite because he was the firstborn son of Rachel. Y él era preferido porque era el primer hijo nacido a él de Raquel. And you know the story of Leah and Rachel. Ustedes saben la historia de Leah y Raquel and how Jacob worked for 7 years for Rachel. Que Jacob trabajó 7 años por Raquel, but he was given Leah. Pero fue dado Leah. And then he worked 7 more years for Rachel. Y después trabajó 7 años más para Raquel. And so she was his preferred wife. Ella era su esposa preferida. The Bible is actually not advocating for polygamy. La Biblia no está dando aprobado, no está dando favor a varias esposas. It was a sin of these men to take more than one wife. Era un pecado de esos hombres de tomar una esposa de más de una esposa. However, Jacob did that. Sin embargo, Jacob lo hizo. And now he's advanced in years. Ahora está muy avanzado en años. And his favorite son, Joseph, he takes care of him maybe more so than his brothers. Y ahora su hijo preferido, Josué, él lo cuida un poco más de sus hermanos. And so we find his brothers are in the field working. Encontramos que sus hermanos están en el campo trabajando. And Jacob sends his brother Joseph, their brothers Joseph, to go and check on him. Jacob manda Josué para ir a checar sus hermanos. And they are jealous of the brothers. Están muy celosos de su hermano. And so they see him coming. Ellos ven que él viene. And so they make a plan to kill him. Lo hacen un plan de matarlo. And Reuben speaks up for Joseph. Reuben habló por Josué. And he convinces him to just throw him in a pit. Y lo convenció a solo meter en un hoyo. So that he could go back and rescue him. Para que él puede regresar, rescatarlo, because he's the oldest brother, porque él es el hermano mayor, and it was his responsibility to take care of him. Era su responsabilidad de cuidarlo. However, they see a slave owner coming. Sin embargo, ven un dueño de esclavos viene, and they decide to sell him into slavery. Y ellos deciden mandarlo a esclavitud. So this sounds like a terrible story. Esta suena como una historia terrible. And it is. Yes. Jealousy makes men do bad things. La celosidad lo hace que los hombres hacen cosas tan malas. We saw this with Cain and Abel. Vemos esto con Cain y Abel. However, God used this to save the whole nation. Sin embargo, Dios usó esto para salvar toda la nación. Remember the promise of God to Abraham and Isaac and now Jacob. ¿Recuerdas la promesa de Dios de Abraham, Isaac y ahora Jacob? The promise was that they would be the father of many nations. La promesa era que ellos serían el padre de muchas naciones. But a severe famine is going to come on the land. Sin embargo, una falta de comida muy fuerte va a venir a la tierra. And God's going to use Jacob, or God's going to use Joseph. Dios va a usar Josué to save the whole nation, a salvar toda la nación. And this teaches us that God uses the difficult things in our life. Y esto nos muestra que Dios usa las cosas difíciles en nuestra vida to shape and mold us to the image of Christ.
conformarnos a imagen de Cristo. And in the midst of difficult times, we need to learn from this story to trust the Lord. En medio de tiempos difíciles, debemos aprender de esta historia a confiar en el Señor.